CLC රන් ණය. හදිස්සියට පරිස්සම්ම ණය. සෙනසුරාදට විවෘතයි. The country's forex crisis is one of the most talked about topics at present. The question whether Sri Lanka should seek assistance from the International Monetary Fund or not polarizes opinion. The present regime, however, took a policy decision to steer clear from obtaining loans to bolster reserves. But given the dire straits the country finds itself in, Cabinet spokesperson Dallas Alahaperuma was asked whether it decided to approach the IMF. නෑ කැබිනට් මණ්ඩලය තුළ විවිධ අදහස් දීර්ඝව ඇමතිවරුන් තම තමන්ගේ මතයන් නිර්වුල්ව ප්‍රකාශ කරා. සාමූහික තීන්දුවකට ආවේ නෑ. විශේෂයෙන්ම මුදල් අමාත්‍යවරයා රට තුළ නැමැති වෙලාවක ඒ පිළිබඳව තීන්දුවක් ගැනීමේ හැකියාවක් කොහොමඩත් නෑ. ඔබ මතක තියාගන්න ඕන එකක් තමයි IMF කියලා කියන ආයතනය පිහිටවල තියෙන්නේ ජාත්‍යන්තරව අපි වැනි රාජ්‍යයන් වලට යම් යම් ආකාරයකින් මැදිහත් වීම උදව් කිරීම සඳහා 2008 අවුරුද්දේ අපේ ආර්ථිකය ඉතාම දරුණු අවපාතයකට මුහුණ පාපු වෙලාවේ බොරතෙල් බැරලයක මිල ඩොලර් 140ට ගිහිල්ලා අනිත් පැත්තෙන් යුද්ධේ දරුණුම වෙලාවේ ඒවකට මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ ආණ්ඩුව IMF ආයතනයත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්නට තීන්දුව කරා. ඒතොර මෙතන තියෙන්නේ සාකච්ඡා කිරීම එකක්. සාකච්ඡා කිරීම ඊට විවෘත තලයක සිදු වෙන ඕන දෙයක්. ඒතොර සාකච්ඡා කිරීමෙන් පස්සේ ණය ගැනීම දෙවෙනි කාරණය. ඒ වගේම ණය ගැනීමක් සඳහා කොන්දේසි වලට යටත් වෙනවද නැද්ද මොනවද ඒ කොන්දේසි කියලා කියන එක තුන්වෙනි කාරණය. ඒ නිසා මේ පළවෙනි කාරණයට කියන්නේ මේ සාකච්ඡා කිරීමට අපි යනවද නැද්ද කියලා කියන එක පිළිබඳවත් අවසන් තීරණයක් අරන් නැහැ. All this happens under unforeseen circumstances, as you know, with the corona and COVID situation enveloping the whole world. So we nearly lost about $10 billion income for last 2 years from tourism alone. And the foreign remittance has gone down. Nearly we have lost about 14 billion for last 2 years. So if you consider the total amount of loans that we need to repay over a long period of time, it's about 42 billion. So you can see the gamut of it. And we have lost about 14 billion for last 2 years. And now it's coming back to normalcy. We are very hopeful that even under difficult circumstances, our export performances were decent. And having these difficulties only, we have started restricting imports in 2020. Yes, we restricted importation of motor vehicles and also the other products that could be produced in this country. We saw that. And also as the policy, the government did not take loans having understood the gravity of the scenario. You know, successive Sri Lankan governments had taken loans over a period of time since we started our economic policy in 1977 towards a market economic policy. All the governments had taken loans, but we have been repaying all these loans. That's the important fact about it. None of the governments of this country had defaulted loan repayment. And even now, under this grave situation, we as the government are very confident that we should be able to repay the loans of ours. So that's a difficult scenario. But to remedy this situation, yes, we need to improve our exports, we need to curtail our imports, and also we need to rebuild the economy with the support of the tourism industry. We need to send people for their foreign jobs. We have to ensure that we get the foreign remittances. All those are the multifaceted approaches. So government has taken all these initiatives and we are continuously supporting all these sectors. And we keep our fingers crossed that we should be able to come out of this situation in 2022. It was also put to the cabinet co-spokesperson that there are various ministers embarking on foreign visits when the country is in a dollar crisis. The number wise, this is an insignificant number and this story is blown out of proportion. Most of the government ministers, including myself and Honorable Dallas Alahaperuma, we have never travelled abroad for last 2 years. And you take His Excellency President's foreign visits, which were mandatory, and he accompanied only few people which were deemed necessary for him to accompany him at that time. So in relation to His Excellency's visits and also considering other ministers, we have curtailed our visits. We are saving very important foreign currency for this country. So only a insignificant number who have travelled abroad, and some of them true they have gone for their personal visits, spending their personal money, and few ministers have gone for official visits which are mandatorily required. So it doesn't mean that they are spending, those who are on government visits, it doesn't mean that they are spending lavishly and they are spending bare minimum. So we are taking all the measures that is necessary to control government expenditure, not only in relation to foreign currency, but also locally as well. His Excellency the President has saved about 3 billion rupees per annum during last 2 years, each year consecutively. With there being speculation in social media that Sri Lanka agreed to pay $6.7 million to the Chinese fertilizer company, Qingdao Seawind Biotech, despite its fertilizer consignment being substandard, Cabinet co-spokesperson Dr. Ramesh Patirana gave clarity on the matter. දැන් අපි විසින් මෙම ඩොලර් මිලියන 6.7ක ප්‍රමාණය ගෙවීමට තීන්දුව අරගන්නට පූර්විකාව නැත්නම් පසුතලයේ සකස් වෙන්නේ මේ හා සම්බන්ධ අධිකරණමය කටයුත්තක් පැවතුණා.
එම අධිකරණමය කටයුත්තේට අදාළව නීතිපත්තුමන් විසින් ලබා දුන් පැහැදිලි කිරීමක් සහ ඔහුගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ මේ තීන්දුව ගන්නට කැබිනට් මණ්ඩලය තීන්දුව කරේ. එහිදී මේ පාර්ශ්ව දෙකකින්ම කරුණු සලකා බැලීමෙන් පසුව දැනට ශ්‍රී ලංකාව විසින් එම නැවට ගෙවිය යුතුව තිබෙන ඩොලර් මිලියන 6.7ක මුදල ගෙවීමට තීන්දුව කරන ලද්දේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමිතියට අනුකූල වන පොහොර නැවත ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දීමේ කොන්දේසි යටතේ. බොහොම පැහැදිලිවම දැනටමත් එම සමාගම විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ performance bond එකක්. එහෙම නැත්නම් ඩොලර් මිලියන 5ක තැන්පතුවක් අපිට ලබා දීලා තිබෙනවා අදාළ සමාගම් මගින්. ඒක නිදහස් කිරීමක් සිදු වුණේ නැහැ. එතකොට මේ බොන්ඩ් කියාගෙන තමයි ගෙවීම් සිදු කරලා තිබෙන්නේ. එම ගෙවීම් නැවත නිදහස් කරන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට ප්‍රමිතියෙන් ඉහළ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමිතියට ගැලපෙන පොහොර ලබා දීමෙන් පසුයි. In the meantime, the cabinet has decided to revise the number of subsidy installments paid for rubber recultivation and new cultivation. Currently, 350,000 rupees per hectare is paid for rubber recultivations and 300,000 rupees per hectare is paid for new rubber cultivation in 8 installments. The cabinet has approved to pay this subsidy in 5 installments. It has also approved an incentive payment of 14,000 per hectare for cultivations with rubber plants up to 50 centimeters in growth within 5 years of planting. Meanwhile, the cabinet has also green-lighted a proposal to extend the grace period given to tourist accommodation providers to settle their electricity bills by a further 2 years, with effect from the 1st of March 2021. The go-ahead has also been given to table the policies and guidelines for granting preparations under the Office of Repatriation Act No. 34 of 2018 in Parliament and to gazette them thereafter.